Мой дорогой Санатан, although you are the deliverer of the entire universe, хотя ты являешься спасителем для всей вселенной, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, и хотя полубоги и великие святые очищаются, касаясь тебя, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnav etiquette. Все равно это характеристика Вайшнава, что он соблюдает и хранит вайшнавский этикет. Maintenance of the Vaishnav etiquette is the ornament of a devotee. Поддержание вайшнавского этикета – это украшение для преданного. So Lord Chaitanya is stressing this point here that we should observe the proper etiquettes as devotees. И Господь Чайтанья подчеркивает в этих стихах, что мы, как вайшнавы, должны поддерживать вайшнавский этикет. And that is the difference between, you could say, an ordinary devotee and a special devotee. И в этом, можно сказать, заключается разница между обычным преданным и особенным преданным. There's another couple of verses immediately after these two. И сразу за этими двумя стихами идет несколько других. Maryada langane loka kare upahasa ihaloka paraloka duihaya nasha. If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him. Если человек нарушает законы этикета, то люди начинают смеяться над ним. And thus he is vanquished in both this world and the next. И таким образом он погибает как для этого мира, так и для следующего. That, at least the beginning of that statement, it might not sound so serious. И, по крайней мере, начало этого утверждения может не звучать серьезно. If one doesn't follow the etiquette, people will make fun of you. То есть, если вы не следуете этикету, то люди будут над вами смеяться. They say, ha ha, funny devotee. Какой смешной преданный. Little eccentric. Немножко эксцентричен, немножко странен. But then Lord Chaitanya says that by transgressing the laws of etiquette, the devotee is vanquished in both this world and the next. Destroyed. Yeah. И дальше, но зато дальше Господь Чайтанья говорит, что тот, кто нарушает законы этикета, тот будет разрушен для этого в этом мире и в следующем. It's a serious thing. It's not a small thing. И это серьезно, это не что-то маленькое, незначительное. One way of looking at it is that if we don't follow the proper ways of conducting ourselves as devotees, если один из способов того, как посмотреть на это, если мы неправильно ведем себя как преданные, we will commit offenses. то мы тогда совершаем оскорбление. We may not even know we're doing it, but we will do it. Может быть, даже мы не знаем об этом, но мы совершаем эти оскорбления. And scablenia, oh, that's very serious. И оскорбление это очень серьезно. Your scablenia, your offenses build up, and before you know, you lose your Krishna consciousness. И эти оскорбления, они увеличиваются, и до того, как вы заметите, вы потеряете ваше сознание Кришны. So this is one very important point to support the idea that we should learn Vaishnava etiquette and practice it. И это та идея, которая поддерживает то правило, что нужно соблюдать и поддерживать вайшнавский этикет. Yes, that we will thereby we will avoid offenses. Таким образом мы избегаем оскорблений. And one other verse, the following verse by Lord Chaitanya. И следующий стих, который сказал Господь Чайтанья: Maryada rakile tushta kaile mora mana tumi aiche na karile kare kona jana. By observing the etiquette, you have satisfied my mind. Соблюдая этикет, ты удовлетворяешь мой ум. Who else but you could show this example?
И кто еще, как не ты, можешь показать этот пример? This is Sanatan. Well, he is addressing Sanatan Goswami, who is just such a super excellent devotee. Здесь это обращение к Санатане Госвами, который является самым превосходным преданным. So, yes, Vaishnava etiquette then. The Sanskrit term is sadacha. Термин, который на санскрите называется вайшнавский этикет, сад-ачар. Sad it can be seen as coming from sattva. So sadachar would mean activities in the mode of goodness. И сад можно рассматривать как слово от слова саттва, то есть деятельность в гуне благости. So that is in many ways. In many ways it's a nice way to look at it. И во многих случаях это хороший способ рассматривать это именно так. There's also a deeper way of looking at it. Но также можно и глубже посмотреть на это. Sad means eternal. Сад означает вечный. So sadacha means the eternal standard for Vaishnava activities. Садачар означает вечные стандарты вайшнавской деятельности. In other words, that is how they act and conduct themselves in Goloka Vrindavan. Это означает то, как вайшнавы ведут себя на Галоке Вриндавана. And we want to go to Goloka Vrindavan. И мы хотим попасть на Галоку Вриндавана. Of course, in one sense we can say all we want is pure devotional service. Конечно, можно сказать, что все, что мы хотим, это чистое преданное служение. But if we do render pure devotional service, we will go to Goloka Vrindavan. So in that sense, it's the same thing. Но если мы будем совершать чистое преданное служение, то мы попадем на Галоку Вриндавана. Поэтому в этом смысле это одно и то же. No more Barnaul. Больше не будет Барнаула. Больше не будет Новосибирск и так далее. But the thing is, if we are to go there, we have to adjust ourselves. Но суть в том, что если мы хотим попасть туда, то мы должны изменить себя. If a person goes to Goloka Vrindavan in a material condition, Если человек отправляется на Галоку Вриндавана в материальном состоянии, then one will not fit in there. то он не подойдет для того места. Even just some grossly materialistic person, if they walk in here into our festival, they may not fit in. Даже если грубый материалист придет сюда, на этот фестиваль, он не подойдет к этому месту. When lunchtime comes, Когда придет время обеда, they may want to know where are the hamburgers, он будет спрашивать, а где же гамбургеры? где водка, и, как сказать, живое местное пиво. Где? This is the way he thinks. Это то, как люди думают. So he'll not fit in. Either he will have to adjust, or he'll feel very uncomfortable. Поэтому он не подходит для этого места. Либо он должен измениться, либо ему будет здесь очень некомфортно. And we'll feel very uncomfortable. И мы будем чувствовать себя некомфортно. And we may encourage him to depart. И может мы попросим его, чтобы он ушел отсюда. But imagine if you arrived in Goloka Vrindavan in that condition. И представьте себе, если вы в таком состоянии попадаете на Галоку Вриндавана. And yeah, you want to know when will we have some music? И вам может быть интересно, когда музыка будет. У вас есть Dima Bilan, and they will in Goloka Vrindavan they will say no, only Hare Krishna. И там на Галоке Вриндавана вам скажут, у нас нет тут Димы Билана, у нас здесь только Хари Кришна. And he won't feel comfortable. И тогда вы не будете чувствовать себя комфортно. And what's on TV tonight? А что сегодня вечером по телевизору? What? Что? Как сказать? Дом-два.
Russia. And the devotees will say, no, only Krishna Katha. А преданные скажут нам: нет, только Кришна Катха. And he won't feel comfortable. И они не будут чувствовать себя комфортно. And yeah, how do we travel? How do we move about here? И как мы путешествуем здесь по этим местам? У вас есть УАЗик машина? Там УАЗик нет. Only flower airplanes. Там только цветочные аэропланы есть. So you won't feel comfortable. И вы не будете чувствовать себя комфортно там. In fact, Шрила Прабхупада gave a little example. В действительности Прабхупада приводил такой пример. In India, they have a machine for threshing wheat. И в Индии есть такой механизм, который зерна обрабатывает. And it is called a dinky. Его называют дики. Dinky. So they say, it's like a little saying, that if a dinky goes to heaven, what will it do? И есть у них такая поговорка: если динки попадет в рай, что она будет делать? It will thresh wheat. Будет молоть зерна. Because that's all it does, that's what it is. Потому что для этого она и создана. So if a materialistic person goes to the kingdom of God, they'll just be materialistic and they won't be comfortable. Поэтому если материалист попадет в Царство Бога, он останется материалистом, и он не будет чувствовать себя комфортно. So for us to go to the kingdom of God and to naturally fit in and feel at home. И для нас, чтобы попасть в духовный мир и чувствовать там себя дома, we have to learn how they live. Нам нужно понять то, как они там живут. And we have to learn how to live like them. И нам нужно научиться, как жить так, как живут они. And then when we go there, they will accept us as one of them. И тогда, когда мы придем туда, они примут нас как одного из своих. And it'll be very natural and it'll be very nice. И это будет все очень естественно и очень хорошо. Therefore, we have to learn how to live and conduct ourselves as devotees. Поэтому нам нужно научиться вести себя так, как ведут преданные. And this is actually part of Vaidhi Sadhana Bhakti. И это в действительности является частью Вайди Садхана Бхакти. Vaidhi Sadhana Bhakti means we are rendering devotional service or we are practicing devotional service. Вайди Садхана Бхакти означает, что мы выполняем, практикуем преданное служение with special reference to rules and regulations. С особой ссылкой на правила и предписания. It is not only rules and regulations. Это не только правила и предписания. Like in the kirtan, everyone is dancing and chanting, and it's not really a question of rules and regulations. Как, например, в киртане все поют, танцуют. Здесь не только правила и предписания. Of course, there is a rule. Конечно, правила есть. You should be in the kirtan. Вы должны быть в киртане. Yes. If you're not in the kirtan, you will not experience the kirtan. Если вы не находитесь в киртане, вы не ощущаете этот киртан. And when you're in the kirtan, you should dance in the kirtan. И когда вы находитесь в киртане, вы должны танцевать в нем. Tamal Krishna Goswami and Giriraj Swami, they were in Bombay in the 70s. В 70-х годах Тамал Кришна Госвами и Гирирадж Свами были в Бостоне. No, Bombay. В Бомбее. They're very great devotees. Это великие преданные. And they were helping organize, make the arrangements for building our big temple in Juhu. И они прилагали усилия для того, чтобы построить наш храм в Джуху. They were going to the city administration, different offices, to get different permissions for the construction. И они ходили по городским властям, чтобы получить разрешение на строительство. So one day they went, and the whole day they're going from office to office.
everyone refused them. И один день они ходили целый день по офису от одного человека к другому, и все им отказывали. They came back in the evening. Они вернулись вечером. The arati was going on. Шло арати. Devotees were dancing and chanting. Преданные пели и танцевали. Prabhupada was in the temple room. Прабхупада был в храмовой комнате. And they, Tamal Krishna Goswami and Giriraj Swami, they were fried. И Тамал Кришна Госвами и Гирирадж Свами были просто никакие, перегорели. It had been such a hard day, they just didn't feel inspiration. Такой тяжелый день был, что они не чувствовали больше никакого вдохновения. So they were just standing there. Они просто стояли там. That was the best they could manage. Это все, что они могли себе позволить. At the end, Prabhupada gave class. И в конце Шрила Прабхупада дал лекцию. Шрила Prabhupada announced to all the devotees. Шрила Прабхупада объявил всем преданным. He had not spoken to them yet. Он еще не говорил с ними лично. So he had not had the opportunity to find out if they had been successful or not. Поэтому у него еще не было возможности узнать, достигли они успеха или нет. But Prabhupada was an extremely mystical person. Но Шрила Прабхупада была особая мистическая личность. So Prabhupada sat on the Vyasasana. И Прабхупада сидел на Висасане. And he said to the devotees, И он сказал преданным, even if the city authorities do not give permission, даже если городские власти не дают вам разрешения, still you must dance in the kirtan. все равно вы должны танцевать в киртане. So this is Vaidhi-sadhana bhakti. Это Вайди-садхана бхакти. You may not feel like it so much, Вы можете особо ничего не чувствовать, but still you should do it. но все равно вы должны это делать. And if you do it because it's a dynamic devotional activity, И если вы делаете это динамическая преданная деятельность, you will pick up that dynamic nature and it will be ecstatic. то вы сможете воспринять это динамичное настроение, и вы придете в экстаз. So we may not feel for example, very humble. Поэтому, например, мы не можем не чувствовать себя очень смиренными. Humility is an important part of Vaishnava etiquette. Смирение — это важная часть вайшнавского этикета. So, someone may insult us. И кто-то может нас оскорбить. You are a nonsense, so-called devotee. Ты так называемый какой-то никчемный преданный. Negative. And we may feel, bad, I want to punch him in the nose. И вы можете почувствовать желание ударить ему в нос. But still we should not do it. Но все равно мы не должны это делать. Vaidhi-sadhana bhakti means that we'll think, okay, what to do. Вайди-садхана бхакти означает, что мы начинаем размышлять, что нам делать. Let me remain humble and not get bewildered. Мне нужно оставаться смиренными и не быть сбитыми с толку. So like this, we can practice Vaishnava etiquette. Итак, мы должны практиковать вайшнавский этикет. And if we practice and cultivate, gradually it becomes more natural to us. И по мере этой практики все становится для нас более естественным. Like when you learn a computer. Например, когда вы изучаете компьютер. I remember I got my first computer in 1993. Я помню, в 93-м году я получил свой первый компьютер. Took it out of the box. Вытащил его из коробки. Didn't look at the book. В книгу не посмотрел. I just saw, how do we turn this on? I saw the button, I pressed it on. Я увидел кнопку включения, нажал ее. Now it's on. Он заработал. Then I thought, okay, I'll turn it off. И затем я подумал, ну что ж, я его выключу. I couldn't see. Doesn't have an off switch? Но я не нашел кнопку для выключения. Because you have to learn computer to turn it off. It's not so simple. You don't just press the button. То есть там все сложнее. Вы должны научиться, как это делать. Не просто нажать кнопку.
But after a while you can use the computer, you can do so many things. Но через какое-то время вы уже можете легко делать так много разных вещей с компьютером. And you don't really have to think about many things so much. И вам даже не нужно особо думать на эту тему. Or if you learn how to drive a car. Или, например, если вы учитесь водить автомобиль. Then at first you have to be very careful. What is this? What is that? Вначале вам нужно быть осторожными. Что означает эта ручка, что это? After a while, you can just practically drive it automatically. А через какое-то время практически вы водите автоматически. As they say, you can do it with your eyes closed. Как иногда говорят, что вы можете это делать с закрытыми глазами. But don't drive a car with your eyes closed. Но не водите автомобиль с закрытыми глазами. But it just becomes spontaneous, and they say second nature. Но это становится спонтанным, как говорят, становится второй природой. So similarly here with this point of Vaishnava etiquette, if we learn and practice and try to act like devotee. То же самое относится к вайшнавскому этикету. Если мы учимся и стараемся вести себя как преданные, gradually it will become natural to us. Постепенно это станет для нас естественным. And we'll find that we're just doing things in the right ways, practically automatically. И мы обнаружим, что мы делаем правильные вещи практически автоматически. And then of course, as we continue with our chanting and all our different devotional activities. И, конечно же, мы продолжаем наше воспевание и другую деятельность в преданном служении. So the heart becomes purified. И таким образом сердце очищается. And in a truly spiritually natural way, we find we're acting more as devotees. И уже на основе духовной природы мы начинаем ощущать, что мы действуем как преданные. So now, one thing I'd like to do, just to begin here, И что бы я хотел сказать, сделать для начала, I want to read through the list of the 26 qualities of a devotee. я бы хотел прочитать 26 качеств преданного. Because, in a sense, Vaishnava etiquette means just displaying the qualities of a devotee. Поскольку вайшнавский этикет означает проявлять качество преданного. So, these 26 qualities are there, they're in Chaitanya Charitamrita. Эти качества описаны здесь, в Чайтанья Чаритамрите. They're in Nectar of Devotion. Также они описаны в Нектаре They're in преданности. different places, you can find them there. И в других местах также их можно найти. And try even to memorize them. И постараться даже их запомнить. This is what we're meant to become. Это те, кем мы должны стать. These are the qualities we're meant to develop. Эти качества мы должны развить. Okay, so, quality number one. Итак, первое качество. Devotee is merciful. Преданный, он милостив. That means he is a well-wisher of all living entities. Это означает, что он доброжелатель для всех живых существ. Number two, a devotee is humble. Номер второй – это преданный смиренен. If any of you have pens and paper, I'd suggest you write these things down. Если у кого-то есть с собой ручка, бумага, я бы предложил вам записывать. So a devotee is humble means, one interpretation of the word humble is aware of his shortcomings. И что значит смиренный? Одно определение смирения означает то, что преданный знает о своих недостатках. If you're really aware what is wrong with you, если вы по-настоящему знаете, что с вами не так, then you'll naturally feel, wow, okay, I got to be careful. Тогда вы, естественно, думаете, что я должен быть осторожен. Let me not just put my foot in it and make a fool of myself. Поэтому я буду стараться put my foot in my mouth, or anyway, not do some stupid thing. Поэтому я буду стараться не совершать каких-то глупостей. Devotee is very truthful. Преданный очень правдив. A devotee is equal to everyone.
Преданный равно относится к каждому. In other words, he relates to everyone from the Krishna conscious view. Иначе говоря, он смотрит на каждого с точки зрения сознания Кришны. Someone may be very advanced devotee. Кто-то может быть очень продвинутым преданным. Someone may not be a devotee. Кто-то вообще может быть не преданным. So the devotee will see the position of both. И преданный будет видеть положение каждого. But he'll treat those people from the perspective of himself being a devotee. Но будет относиться он к этим людям с той точки зрения, что он сам является преданным. A devotee is faultless. Преданный лишен недостатков. Well, particularly this refers to following the moral standards. И в особенности это относится к следованию моральным стандартам. Particularly following the four regulative principles. К следованию 4 регулирующим принципам. All four. Всем 4. A devotee is magnanimous. Преданный великодушен. Okay, yeah, velikodushyan, that's nice. A nobly minded person. Он обладает благородным умом. This is from a dictionary. Это из словаря. Generous in forgiving. Он щедрый и склонен прощать. Above revenge. И он выше чувства мести. Above being resentful. Выше, чем несогласие. Resent, to resent something. Resent means you get angry about it. То есть не гневаться на кого-либо. Why did you do that? Почему ты сделал это? Being above that. То есть быть выше всего этого. A devotee is mild. Преданный мягок. Mild in this context means calm, like a deep ocean. В этом случае означает, что он спокоен, как глубокий океан. You know, on the ocean, if you go down a little, you'll see there's no movement at all. Если углубиться в океан даже чуть-чуть, можно видеть, что внутри нет движения. The wind, it may be a hurricane. Снаружи может быть даже ураган. But you go down just a little bit, not very far, there's no movement. Но даже если на небольшую глубину опуститься, можно увидеть, что там движения нет. So the devotee is mild, meaning very calm, because of his or her spiritual depth. Итак, преданный мягок означает, что он спокоен благодаря тому, что у него есть духовная глубина. A devotee is clean. И преданный чист. Prabhupada said about Brahmins. Прабхупада говорит о брахманах. And as a devotee advances, the devotee naturally becomes a Brahmin. И по мере своего прогресса преданные, естественно, становятся брахманами. Prabhupada said, if a Brahmin, if in one place there is dirt and there is a Brahmin, Прабхупада говорит, если в одном месте есть грязь и есть брахман, either the dirt will go or the Brahmin will go. либо грязь уйдет, либо брахман уйдет. They cannot coexist and become a team. Они не могут сосуществовать и стать одной командой. A dirty Brahmin Грязный брахман or Brahminical dirt. или брахманическая грязь. And if they try to coexist and get on with each other, it means the Brahmin is not really a Brahmin any longer. И если они будут пытаться сосуществовать вместе, то это значит, что брахман уже больше не брахман. Then number 9. Затем 9 пункт. Devotee is not attached to material possessions. Преданный не привязан к материальному обладанию чему-либо. Whatever Krishna sends, that's okay. Все, что Кришна посылает, это хорошо. Number 10. 10 пункт. A devotee performs welfare work for everyone.
Преданный совершает действия благоприятные для каждого. Of course, this particularly means the devotee helps spread Krishna consciousness. В особенности это означает, что преданный помогает распространять сознание Кришны. Number 11, a devotee is peaceful. 11. Преданный умиротворен. Through being Krishna conscious, the devotee is naturally peaceful. Благодаря тому, что преданный находится в сознании Кришны, он умиротворен. The essence of that is there in Bhagavad Gita, chapter 5, verse 29. В 5.29 об этом говорится в Бхагавад-гите. Бхактарам яге тапасам, сарвала кама нешварам, критам сарва бхутанам, Gyatva ma shantim richati. Thank you. Слышали? Да? Слышали? Слышали? Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richati. That anyone who understands me, Krishna says, Кришна говорит, тот, кто понимает меня, as the enjoyer of all sacrifices and austerities, как того, кто наслаждается всеми аскезами и всеми жертвоприношениями, the Lord and the controller of all the worlds, господином, который контролирует весь мир, and the best friend of all living и entities, лучшим другом всех живых существ, Gyatva Mam, someone who knows me in these three ways, и тот, кто знает меня в этих трех аспектах, Shantim Richati, becomes peaceful. становится умиротворенным. So, being peaceful in this context, Krishna conscious, devotee, peacefulness, doesn't just mean that you're just very sort of cool and relaxed. И быть умиротворенным в сознании Кришны не означает просто быть таким хладнокровным и расслабленным. Sometimes people in Tamagun appear very peaceful. Иногда люди в Тамагуне кажутся очень умиротворенными. We were staying many years ago. We were in Ireland distributing books. Много лет назад мы жили в Ирландии, распространяли там книги. The house, we were staying in someone's house, it caught on fire. И дом, в котором мы жили, начал гореть, начался пожар. And we all got up, well, all except one. И мы все выбежали из него, все кроме одного. Let's get out! Go! Выбирайся из дома, давай. Except this one devotee. Все кроме одного преданного. We're shaking him. There's a fire! Мы начали трясти его, пожар. Oh, depend on Krishna. Все зависит от Кришны. And he slept through the whole thing. И он проспал все, весь этот пожар. So that's not really the sort of peacefulness. Здесь имеется в виду другая умиротворенность. That's more Tamagun. Здесь больше тамагуна было. But if we really understand Krishna's position and our relationship with him, then whatever happens will be peaceful. Но если мы понимаем, кто такой Кришна и как мы связаны с ним, тогда в любой ситуации мы будем умиротворены. Then number 12 is the main quality of a И devotee. затем 12. Это самое главное качество преданного. A devotee is surrendered to Krishna. Преданный предался Кришне. Without that, you're not a devotee. Без этого вы не преданный. You're just a materialistic person trying to develop good quality. Вы тогда просто материальная личность, которая пытается развить хорошие качества. Number 13, a devotee is desireless. 13. У преданного нет желаний. It means no material desire. Означает нет материальных желаний. The devotee has many desires to spread Krishna consciousness and increase his or her Krishna consciousness. У преданного есть много желаний распространить сознание Кришны, увеличить свое собственное сознание Кришны. But to increase
material facility and so on, the devotee is not interested. Но увеличивать материальные удобства, преданный в этом не заинтересован. Number 14, a devotee is indifferent to material acquisition. 14. Это преданный безразличен к материальным приобретениям. He'll accept whatever position Krishna puts him in. Он принимает то положение, в которое его поместил Кришна. And not go out of his way to get things. И он не выходит из этого положения для того, чтобы обрести что-то еще. Some of these are similar to each other. There's a few. Некоторые пункты они похожи друг с другом, But there's also subtle differences. но также есть и тонкие различия. Number 15, a devotee is fixed. 15. Преданный сосредоточен. Nothing will make the devotee waver in their determination to be Krishna conscious. Ничто не может его отклонить от того, чтобы он был преданным. Number 16, a devotee completely controls the 6 bad qualities. 16. Преданный контролирует 6 плохих качеств. 6 bad qualities. Well, they're different sixes. И есть разные наборы этих качеств. Like in Nectar of Instruction, there's 6 bad Например, qualities. в нектаре наставлений приводится 6 качеств негативных. How does that verse begin? Как начинается этот стих? Prajalpa niyamagraha. Atyahara, спасибо. Atyahara prayashascha prajalpo niyamagraha jano sangat sato brite. No. Anyway, it's something like that. Примерно так. The devotee doesn't collect more than required or eat more than required. Преданный не собирает больше, чем необходимо, и не кушает больше, чем необходимо. The devotee doesn't talk nonsense. Преданный не говорит чепуху. The devotee doesn't associate with non-devotees. Преданный не общается с непреданными. And so on like this. There are 6 bad И qualities. так далее. Там перечислено 6 плохих качеств. Number 17, a devotee eats only as much as required. 17. Преданный кушает столько, сколько необходимо. Number 18, a devotee is sane. 18. Преданный разумен. Или Sane? трезв. Разумный, да? Not insane. Balanced in mind. Да, то есть у него в уме, Stable in стабилен в уме and heart. и в сердце. Not like very eccentric. То есть он не эксцентричен. 19, a devotee is respectful. 19. Он почтителен. 20, a devotee is without false prestige. 20. Преданный не имеет ложного престижа. A devotee is grave. Преданный серьезен. A devotee is compassionate. Преданный сострадателен. A devotee is a friend to every living entity. Преданный друг для всех живых существ. 24, a devotee is poetic. 24. Преданный поэтичен. As devotees progress, then they become able to express themselves better. По мере того, как преданный прогрессирует, он лучше может выражать себя. And really express, particularly express appreciation for Krishna and other devotees very nicely. И он может очень хорошо выражать то, как он ценит других преданных и Кришну. 25, a devotee is expert. 25. Преданный опытен. And 26, a devotee is silent. И 26. Преданный молчалив. Of course, silent doesn't mean that a devotee doesn't say anything. Молчалив не означает, что преданный ничего не говорит. The
The devotee has a lot to say about Krishna, У преданного очень много что сказать о Кришне. but about material things the devotee is not interested. Но в материальных вещах преданный не заинтересован. Let me just read this list of the 6 bad things. Давайте я вам прочитаю 6 плохих вещей. Eating more than necessary or collecting more funds than required. Есть больше, чем необходимо, и собирать больше, чем необходимо денег. Over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Сверхусилие по отношению к достижению тех материальных вещей, которые трудно достижимы. Talking unnecessarily about mundane subject matter. Говорить без необходимости о мирских делах. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them. Следовать правилам и предписаниям только ради следования. And not for the sake of spiritual advancement. А не ради духовного продвижения. Or rejecting the rules and regulations of the scriptures and acting whimsically. Или же отвергать правила и предписания и действовать по собственной прихоти. Number 5, associating with worldly minded person. 5. Это общаться с мирскими людьми. And number 6, being greedy for mundane achievement. А 6. Быть жадным до мирских достижений. So as a devotee progresses in Krishna consciousness, И по мере того, как преданный прогрессирует в сознании Кришны, then these qualities manifest in natural ways. эти качества проявляются в нем естественным образом. And in the meantime, we can try to cultivate them also. А до этого мы стараемся также их развивать, практиковать. Prahlad Maharaj is a very good example. Прохлада Махарадж очень хороший пример. He is described in the 7th canto, chapter 4. О нем говорится в 7 песне, в 4 главе Бхагаватам. He was completely cultured as a qualified Brahmin. Он культурен, как квалифицированный браман. He had very good character. У него хорошие качества. And he was determined to understand the absolute truth. И он решителен в том, чтобы понять абсолютную истину. He had full control of his senses and mind. Он полностью контролирует свой ум и чувства. Like the super soul, he was kind to every living entity. Как сверхдуша, он добр ко всем живым существам. And he was the best friend of everyone. И он является лучшим другом для каждого. To respectable persons, he acted exactly like a menial servant. По отношению к уважаемой личности он действует как низкий слуга. To his juniors, he was like a father. Для тех, кто младше его, он действует как отец. To his equals, he was attached like a sympathetic brother. К своим равным он относится к симпатии, как к своим братьям. And he considered his teachers, his spiritual masters, and senior godbrothers to be as good as the Supreme Lord. А к своим старшим учителям, духовным братьям, он относится как к Верховному Господу. He was completely free from unnatural pride. Он полностью свободен от неестественной гордости. That might have arisen from his good education, his riches, etc. И должно быть, это все происходит из его образования и его богатств и так далее. And he was only 5 years old. И ему было всего 5 лет тогда. You don't generally find 5-year-olds like that. Обычно в 5-летнем возрасте мы таких не встречаем детей. So he had not learned it. То есть он не учился всему этому. It was just natural to him because he was a pure devotee. Все это было для него естественным, поскольку он был чистым преданным. So definitely, as a devotee progresses, they become inclined to act in these ways. И таким образом, по мере прогресса, преданный, он склонен действовать таким образом. But in the meantime, we can also cultivate. А до этой поры мы должны также это культивировать. Now, we read those verses spoken by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. Итак, мы прочитали эти стихи, которые сказал Господь Чайтанья Санатане Госвами. He was congratulating Sanatana Goswami for doing something. Здесь он поздравляет Санатану Госвами за то, что тот что-то сделал. You just did something. And that was so nice. Ты сделал что-то, и это было так хорошо.
that you just perfectly displayed the behavior of a Vaishnava. что ты проявил эти качества вайшнавов. So what actually had happened was, it was summer in Jagannath Puri. И что же в действительности произошло? Было лето в Джаганнатхапуре. Может быть, 45 градусов. Теплый. Очень. Может быть, 50 или больше. Really, really hot. То есть было по-настоящему жарко. Я не знаю, сколько градусов здесь сейчас. Even hotter than this. Даже жарче, чем здесь. So Lord Chaitanya was staying on one side of Jagannath Puri. И Господь Чайтанья расположился на одной стороне Джаганнатхапури. And Sanatana Goswami was staying on the other side. И Санатана Госвами жил на другой стороне. At least at that particular point, it was like that. По крайней мере, в это время было так. So Lord Chaitanya sent a message to Sanatana. И Господь Чайтанья послал письмо Санатане. It was around lunchtime, early afternoon. Это было вторая половина суток после обеда. So it's the hottest time of the day. Как раз самое жаркое время. And Lord Chaitanya sent a message to Sanatana Goswami, please come, I want to see you. И Господь Чайтанья ему написал: приходи ко мне, я хочу тебя видеть. So Sanatana Goswami dropped everything and left. И Санатана Госвами все бросил и пошел. Now there was a direct route between the two places. И между этими двумя местами есть прямая дорога. And it went straight past the front entrance of the Jagannath temple. И она проходит мимо главных ворот в храме Джаганнатхи. And it's a busy, busy temple. И это очень-очень оживленное место. Many pilgrims, thousands of pilgrims. Тысячи паломников там ходят. And many pujaris and others who serve in the temple. И много пуджари, всех тех, которые служат в храме. Now, at that time, Sanatana had just recently arrived in Puri. И в это время Санатана только недавно пришел в Пури. He had come from Bengal. Он пришел из Бенгалии. And when he came from Bengal, he didn't come by aeroplane. И когда он пришел из Бенгалии, он сюда не прилетел на самолете. S7 нет. He didn't come by train. И также не на поезде приехал. He didn't come by car. И даже не на машине. He came by foot. Он пришел пешком. And he did not walk. И он не шел, He ran. а бежал. He was so anxious to join Lord Chaitanya. Он так стремился присоединиться к Господу Чайтанье, For days and nights, he just ran. что днями и ночами он просто бежал. And he hardly ate anything. И он едва ли что кушал. And when he needed to drink, he would just find some pond or some little body of water. Just take a little water and run on. И когда ему нужно было попить, он просто находил какой-то водоем или лужу и бежал дальше. And he'd take bath in any kund or just anything. И в любой кунде он совершал омовение. As a result, he contacted contaminated water. И в результате он соприкоснулся с зараженной водой. His body broke out in sores. И на его теле появились волдыри. All over, from top to bottom, back and front. На всем теле, с головы до пят. Horrible, oozing, pussy. Ужасные, гнойные волдыри. It was really just such an unpleasant condition. Очень неблагоприятное состояние. So, Sanatana Goswami thought, I have to get to Lord Chaitanya as soon as possible. И Санатана Госвами думал, я должен как можно быстрее прийти к Господу Чайтанье. But if I go past the front entrance of the temple, there are so many pujaris and people like that. Но если я буду проходить мимо главных ворот, то там же очень много пуджари и других людей. And there are crowds of people and they push each other and touch each other. Там целая толпа, люди толкают друг друга. And look at me with all my sores.
А у меня столько разных ран на теле. If some pujari who's going to go on the altar to worship Lord Jagannath, if he rubs past me, Если какой-то пуджари, который идет в храм Джаганатхи для своего служения, коснется меня, oh, he'll be contaminated. он получит осквернение. He'll have to take bath again. Ему придется снова идти принимать омовение. It would be a big offense on my part. И с моей стороны это будет большое оскорбление. So Sanatana Goswami decided, I will not take that route. И поэтому Санатана Госвами решил, что он этой дорогой не пойдет. I will go the long way around and along the beach. Я пойду длинным путем по берегу моря. So he did that. И он так и сделал. And he's walking and running on the beach. И он шел по берегу, бежал по берегу. And when the sun is hot, then the sand on the beach gets very hot. А когда солнце жаркое, то песок на берегу раскаляется очень сильно. So he's running on the sand, maybe for a kilometer or something. И он бежал по этому песку, может быть, целый километр. His feet got burnt. И он обжег себе ноги. So badly burnt, there were blisters. Так что даже там были эти ожоги на стопах. So then he arrived at Lord Chaitanya's place. И он прибежал к месту, где жил Господь Чайтанья. And Lord Chaitanya said, oh, which route did you take? И Господь Чайтанья спросил его: ты каким путем шел сюда? You came in the back way, Ты пришел с другой стороны, not through the front entrance. не через главный вход. Sanatana said, well, I went along the beach. И Санатана ответил: я шел вдоль берега. And Lord Chaitanya said, why did you do that? Why didn't you just take the direct route? И Господь Чайтанья спросил: почему ты не пошел прямой дорогой? Почему ты все так огибал? And Sanatana Goswami explained about his sores and he didn't want to contaminate people. И Санатана Госвами объяснил ему, что у него раны, и что он не хотел осквернять людей. And Lord Chaitanya looked at his feet. И Господь Чайтанья посмотрел на его стопы. You burnt your feet on the hot sand. Ты сжег свои ноги на горячем песке. No, you shouldn't have done that. Ты не должен был это делать. And Sanatana Goswami said, oh, I didn't notice. И Санатана Госвами ответил: я даже не заметил. It doesn't matter. Это не важно. I'm glad I didn't contaminate any of the pujari. Я рад, что я не осквернил ни одного из пуджари. So if I burnt my feet, it's not important. И то, что я сжег свои ноги, это не так важно. And Lord Chaitanya appreciated this very much. И Господь Чайтанья очень оценил это. The humility of Sanatana Goswami. Смирение Санатана Госвами. And then he spoke that those few verses. И тогда он сказал эти два стиха. Although you are the deliverer of the entire universe, Хотя ты спаситель всей вселенной, and although even the demigods and great saints are purified by touching you. и хотя великие святые и полубоги очищаются, соприкоснувшись с тобой. In other words, it would not have been bad if they touched you. Иначе говоря, это не было бы плохо, если бы они коснулись тебя. It would have been good for them to have touched Sanatana Goswami. Для них было бы хорошо, если бы они коснулись Санатана Госвами. But still, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Но все равно это качество преданного, что он поддерживает и сохраняет вайшнавский этикет. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. Поддержание вайшнавского этикета является украшением преданного. So it is a bit of a long story actually. В действительности это долгая история. But ultimately, Lord Chaitanya embraced Sanatana Goswami. Но в конце концов Господь Чайтанья обнял Санатану Госвами. Sanatana Goswami tried to stop him. Санатана Госвами пытался его остановить. Don't touch me, look at my body. Не касайся меня, посмотри на мое тело. Lord Chaitanya would not let him stop him. Но Господь Чайтанья не позволил себя остановить. He forcibly grabbed Sanatana Он силой схватил Санатану and just embraced him. и обнял его очень крепко. And when they separated from each other, on Lord Chaitanya's body was all this stuff from the wounds.
И когда они отошли друг от друга, на теле Господа Чайтаньи остались весь этот гной, срам Господа, срам Санатана Госвами. And Sanatana Goswami was almost crying. И Санатана Госвами почти плакал. Oh, what an offender I am! It is too much. О, какой же я оскорбитель! Это уже слишком. And Lord Chaitanya said, I consider this like decorations. И Господь Чайтанья сказал: я считаю, что весь этот гной на мне — это украшение. And then he said, Sanatana, look at yourself. И затем он сказал: Санатана, посмотри на себя. Oh, he looked. All the wounds were gone. И Санатана увидел, что все его раны исчезли. And his body, Sanatana's body, was just effulgent like molten gold. И тело Санатаны засияло, как расплавленное золото. Anyway, if we get some wounds, В любом случае, если у нас есть какие-то раны, don't start embracing the devotee. не начинайте обнимать преданных. Observe the etiquette. Соблюдайте этикет. But Sanatana Goswami, he observed the etiquette of not wanting to contaminate the devotees. И Санатана Госвами соблюдал этикет, чтобы не осквернять преданных. And Lord Chaitanya was so appreciative. И Господь Чайтанья так оценил это. So this is the natural humility of the advanced devotee. И это естественное смирение возвышенных преданных. And as a devotee develops these qualities, like these 26 qualities of a devotee, И по мере того, как преданный развивает эти 26 качеств, of course the first one is to be attached to Krishna. первое — это быть привязанным к Кришне, But then all the others also. но и другие также. That makes the difference between being an ordinary devotee and a special devotee. И в этом будет состоять разница между обычным преданным и особенным преданным. Like a devotee who has sort of what? Normal Krishna consciousness or something. And a devotee who is rich in Krishna consciousness. Как, например, преданный, у которого обычное сознание Кришны, и другой преданный, который богат сознанием Кришны. You know, in material life, if someone is rich, В материальном жизни, если кто-то богат, they don't have a plastic watch from Shanghai. то у него нету пластиковых часов из Шанхая. They don't have plastic trinkets from Beijing. They don't have plastic jewelry. У него нету пластмассовых драгоценностей. They have real gold and jewels. У него настоящие драгоценности и золото. And they have Shri Shri Nitai Gaura Chandra Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. They don't just have ordinary clothes, У него, у богатого человека, необычная одежда. but they have some more exotic designer clothes. Она больше экзотичная, хорошо сделанная. They don't drive Uazak Machina Они не ездят на УАЗике or a Lada or a Volga. или на Ладе с Волгой. They have, at least they'll have a Mercedes-Benz. По крайней мере, у них Mercedes-Benz. And you can see, oh, there's a rich person. И так вы можете узнать, это богатый человек. So when someone is rich in Krishna consciousness, you can see it. И если кто-то богат сознанием Кришны, то это можно видеть. Not just because they may have fancy dhoti, Не потому, что у него такое роскошное доти, fancy sari, или роскошная сари, and all sorts of exotic jewelry, и разные экзотические драгоценности, but украшения. you'll see it in their character. Но вы увидите все это по их характеру, качеству, How they interact with other people. как они взаимодействуют с другими людьми. It's very beautiful, actually. В действительности это очень красиво. So like this, we should try and cultivate Vaishnava etiquette. Итак, мы должны культивировать вайшнавский этикет. Hare Krishna.